press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the last class we were talking about sound as a wave, right? So today in part 2, let's continue the same thing, sound part 2. So I was talking that a wave is a disturbance. ಏನದು ವೇವ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ವೇವ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೇವ್. ಸೊ ಆ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಮೋಷನಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಕೆಲಸ. If the sound is produced, say it is at this point the sound is produced. Now it makes the disturbance in its surrounding medium. In its surrounding medium, it makes the disturbance, and the disturbance is going to be carry forward. It's going to be carry forward. Therefore, it is taken as a wave. Sound is a wave. It is visualized as a wave. So how can we visualize that as a wave? Just see that. Let's start to see, or let's start to visualize the sound as a wave. Hege, say the tuning fork is vibrating here. We strike the tuning fork with rubber pad. With rubber pad, we strike the tuning fork ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ವಿ ಏನ ಟೂರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕನ್ನು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್. So it is vibrating. So the vibration of those separate parts are horns. ಸೊ ಇವೇನದವೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವಲ್ವ, ಅದು ನಾನು ಏನಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಡಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. It's moving, it's vibrating to and fro. ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. So here we have a surrounding medium, say air. Since air is the most common medium for the propagation of sound, of course sound travels in all medium, whether it is solid medium, liquid medium or gas medium or say air medium. But among them air is the most common medium. It is the most common medium. Of course, whatever the sound that I am producing, it is going through the air only and it is reaching the camera that records my sound. So air, we have air here. So how this disturbance go, or how can we visualize, how we can visualize that disturbance as a wave? See, that is the air medium. Let me take as in the picture of particles. So I am just considering the particles of that air medium. ರೈಟ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹತ್ರ ಇರ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಕಾಣಬೇಕಲ್ವ, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್, ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರದಪ್ಪ. ಸೇ ದಿಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಂಟ್, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.
which means that it is going to disturb the particles of this air medium, those particles which are close to it. There are some particles of this air which are close to the horn, 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 kodu, kombu. No, this part, this metallic piece. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೇ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಂಟ್, there are the particles of air close to it. There are the particles of air close to it. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಏರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. When it moves, it applies a force, say pressure. It applies a force, a pressure. There it disturbs the portion of air. There it disturbs the portion of air. Once it applies a force or pressure on these particles, so those particles move forward, and they hit the other particles. So during that, just visualize, during that, just imagine, during that, during what? When the particles go in the front direction. Why they are going front? Because this hit that. What it hit? So this plate, so this metal, so this separate part that hit, these particles are now they are going front. Which means that they are going front and now they are ready to hit these particles. Say all these particles, say some of those particles. We cannot say that every particle is going to front, because the particles, the air particles are all diffusing. They are moving in random way. Of course, those particles are not at rest. Say here we have air, there is some sound here. So sound means there is some vibrating object. It vibrates it in front way. So here we have air particles. They are not at static. They are not at fixed positions. All of them are moving. They are all jiggling. They are all moving. So once this vibrating object applied a force or pressure, or it disturbed that front portion of the air. So we cannot say that every particle of that air is moving forward, because air particles are moving in random way. So some go in the front and some may remain in their position. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್, ಸೊ ದೇ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಫಿವರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಯರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತಾವಲ್ವ. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ, ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಸಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಭಾಳ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸಾಕು. ಸೊ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ because of that disturbance. So these particles, from where they came? From here they came. Why they came? Because this hit that disturbed that. What? This disturbed the particles, so they went forward. Now they are going to hit these particles. They are going to hit these particles. They are going to apply a pressure. Now tell me, here in this region, in this space, in this region, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವಲ್ವಾ? ಎಸ್, there are number of particles, there are many number of particles present at that fraction of time. There are number of particles present in this region. So during that time there are many particles. Now here at that time, here there are few particles remained. There are few particles present there. So when the vibrating object moves forward, when it is moving forward, it applies a force or pressure, or it disturbs a portion of air, and that portion goes front to carry that disturbance. ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. So again, when it is completed its front motion, it should come back in the back direction. Why? Because it is vibrating. Vibrating ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ going front, now it is coming back. So during that time you may observe here there are two regions. This is normal, the region where the particles are themselves. ಅವು ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. So at some space, at some region, here the particles are more, they are thick means ಭಾಳ ಹತ್ತತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ.
ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಬಹಳ ದೂರ ದೂರ ಇದಾವೆ. So you can say that when the object is vibrating in front or when it is moving in front, it created a region where there are number of particles, where there are so many number of particles are present, where there is much number of particles present. When it goes back, it created a region where there are few particles present. There are few particles present. So during the front motion, there is a production or there is a creation of region where the particles are more in number. When it is going back, it creates a region where there are less particles, less number of particles. We call these as compression, region of compression. We call them as compressions. ಕುಗ್ಗಿರವು compressions. ಇವು ನಾವು ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, compressions, not fractions, factions, rare fractions. So compressions means that's the reason where the particles are very closely present. So rare fraction is the reason where the particles are far apart, they are very free. So during one complete oscillation, what is one oscillation? To and fro, I mean back and forth motion, forth and back motion. One forth and back motion is one complete oscillation, as you studied in 8th standard. At one complete vibration. So the to and fro are the front and back motion, forth and back motion. So that completes one oscillation. So during the one oscillation, during that one oscillation of that vibrating object, during the one oscillation of that vibrating object, here we have two regions, two special regions. What are those? A compression and a rare fraction. ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲವು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಿಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದೇ ಕಮ್ ಟು ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದೇ ಹಿಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದೇ ಕಮ್ ಟು ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ compression, the particles in this compression region, they hit them, right? So these particles, they move, right? Once the compression is produced, ಒಂದ್ಸರಿ compression produce ಆದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, once the region of compression is produced, ಅದು ಹಂಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅವಾಗಲೂ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Say that compression came here. So this rare fraction came here. That rare fraction came here. ಇದೇನಿದು? ಇದು compression. ಯಾವಾಗ? during the second front moment of the vibrating object. When the object starts its second oscillation, so this is the compression by that second front motion. This is the rare fraction by the second back motion. So one the it started its motion in the front direction. There produce a compression. It goes back. There produce a rare fraction. So they are moving. They move to the other place. So it comes in the next stage. It produces another compression. It goes back, it produces another rare fraction. Compression, rare fraction, compression. Therefore, this vibration is always rapid, right? Ball rapid and move ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. Of course, vibration can be rapid, can be slow also. So, rapid are the to and fro motion of the vibrating object. To and fro motion. To and fro motion of the object. To and fro motion of vibrating object. So ಈ ತರಹದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್
A series of regions of compressions and rarefactions. Compressions and rarefactions. Compressions and rarefactions. Rarefactions. So this to and fro motion is going to produce lot of compressions and rarefactions. Compression rarefactions. Now, this compression region, which means that it has high density. Density ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ number of particles in a given region. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we call that region as high density region. So this medium as region where there is more density. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ? ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಇದ್ರಪ್ಪ, ನಂಬರ್ 10, ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಪೀಪಲ್ ಇಯರ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 60 kg ಇದಾರೆ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೂಮ್ ದೇರ್ ಈಸ್ 600 kg ಮಾಸ್. 20 ಜನ ಹಾಕಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀಜನ್, ಜಾಗ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಂಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Therefore, compression region is a region of high density. It's a region of high density. So ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ compression is a region of high density. Compression region is a region of high density. High density. Or we say high pressure. Why we say pressure? Because if the air particles are very big or large in number and they are very close, they jiggle, they move randomly. The random movement of these particles now produces large pressure. Or say, why these particles come here? To hit the other particles. To hit means to apply a force. To apply a force means to create a pressure. How many particles are here hitting? Or how many particles are present in that region? Many particles, large number of particles, which means that there is large force. Which means that there is large pressure. That's why we call this region as region of high pressure. That's why we call that region as region of high density. Therefore, compression is the region of high density or say high pressure. Of course, there is much pressure, there is much density because there are many number of particles. Here, this region, this rarefaction is the region. It is region in that medium. In the medium, air medium, we are discussing all these things in the air medium. The disturbance is going through that air medium. So that rarefaction is the region. It is a region where that region is of low density or minimum density and minimum pressure. A minimum pressure. We can use the minimum, we can use the maximum. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ? ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಇದ್ಯಾಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾಯ್ತು? ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಆಯ್ತು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ದೂಕಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಶ್ಡ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಗ್ಸೋದು, ಹತ್ರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತವೆ. There are number of particles which come close. So it goes back. There is some region, right? There is some empty region, or say the region having some particles, having some number of particles. ಒಂದಿಷ್ಟು particles ಇರ್ತವೆ. So that region is called as rarefaction. So for every to and fro motion, there lies the rarefaction and compression. There produces the rarefaction and the compression. So like this. So the continuous vibration should be done. It should happen. ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಬಡಿತಿರ್ಬೇಕದು ಹಿಂಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅದು ಒಂದು ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸರಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್, ಒಂದು ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ.
the moment of that compression and rarefaction, or the travel of that compression and rarefaction regions, or the propagation of the compression and the rarefaction regions is going to stop after some time. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಎನರ್ಜಿ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ. ಅವಾಗ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್, ಆಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಗೋಸ್, ಇವೆಂಚುಲಿ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೂರದಾಗಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿದೆಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದ ಅದು ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದು ಒಂದು ಸರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್. If vibrations are of less energy, they don't go to the far places. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಕೂಗಿದ ಮನುಷ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಆ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇನು ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ರೇರ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ರೀಚಿಂಗ್ you. So like this, the sound is propagated. So these rarefactions and compressions make the sound waves. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ತರ ನಾವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಇದು ವೇವ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೇವ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅಪ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಡೌನ್ ಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆವರೇಜ್. ಇದೇನಿದೆ ಆವರೇಜ್. ಇದು ಗುಡ್ಡ, ಇದು ನೆಲ, ಸೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆವರೇಜ್ ಲೆವೆಲ್, ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಇದು ಪೀಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಪೀಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಗುಡ್ಡ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಈ ರೀಜನ್ ಪೀಕ್. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದಿ ಡೌನ್, ಇದು ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಏನಂತೀವಿ? ವ್ಯಾಲಿ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ, ವ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಳಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಲೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ. ಈ ರೀಜನ್ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರೀಜನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರೀಜನ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೀಜನ್. ಸೊ ವಿ represent this region of the medium by using the valley. So in a wave pattern we call this as trough, we call this as crust, CREST. ಪೀಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇವ್ನ ಪೀಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲಿ ಅಥವಾ ದ ಡೌನ್, ದಟ್ ನ್ಯಾರೋ ಡೌನ್ ಪೋರ್ಷನ್ in the diagram, in the graph, it is taken as trough, 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 TROUGH. It is CREST, crust. So you can represent that compression as a peak or crust. We can represent this rarefaction as a valley or trough. This is how we can visualize the sound as a wave. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ? ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ compression regions and rarefaction regions. So these rarefactions and compressions, the region of rarefaction and compression, so they are in propagation. They are in travel until the listening point, until the sink, until the listening point. So they move, they propagate. They move means ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ರೇರ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಲ್ಲ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ವಿತ್ ದಮ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಉಳಿತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹಿಟೆಡ್ ದಿ ನೈಬರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದೇ ವೆಂಟ್. Again they will come back, no doubt. They will come back, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಅವ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಉಳಿಯಲ್ಲಲ್ವಾ? there will be no air left here. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. they don't move forward continuously. They will stay in their positions only. But what they do, they just hit, they come. They hit, they come. They hit, they come back.
it is just they are just propagating or they are just sending a disturbance. They are just sending the disturbance. ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾವ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಂಗ್ ಬಂದವಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ಯಾಕೆ ಬಂದು ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದವು, ಯಾವನ್ನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದವು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಒನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ದೇ ಗೋ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಲಾಂಗ್, ಮುಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಹೊಡಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆ ರೀಸನ್ ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೇರ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಸಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಹಿಂಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು, ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. So during that disturbance we can see the number of particles in one place, the large number of particles in one place. So that region can be taken as compression. ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದೋಗಿರ್ತಾವಲ್ವಾ ಇದು ರೇರ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Once disturbance is done they come back to their position. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. That vibrating object is vibrating. That vibrating object is vibrating. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ. So you can have this process continuously. So this is how the rarefactions and compressions move forward, move forward, move forward. The particles do not move. The disturbance is going to move. The energy of disturbance, the disturbance energy is going to move. The particles do not move. ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತದು. The particles do not move. The disturbance move. ಹಾಗಾಗಿ so once the disturbance reaches your ears, there you can listen the sound, right? So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೀವಿ, ರೇರ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ರೆಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ in the medium which is disturbed by a sound wave or which is disturbed by a vibrating object. ನೀವು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ರೆಷನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಂ, ಎಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು, ಈ ಗಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದರಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ. What is rarefaction? It is the region of low density or low pressure or minimum density or minimum pressure in the medium which is disturbed by, which is being disturbed by a vibrating object or which is being disturbed by a sound wave, ಈ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು we can have compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression. We will have a series of rarefactions and compressions. As long as there we have the vibration, we have the rarefactions and compressions. ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಗಂಟೆ ಹೊಡಿತಾರಪ್ಪ ಈಗ. ಸೊ ಇದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಂಟೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಂಟೆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಬೆಲ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ರ್ಯಾಂಗ್ ದಟ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಹಿಟ್ ದಟ್, ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾನ ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಹಿಟ್ ದಟ್, ಇದು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರೋಂಜ್ ಮೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ದಟ್ ಬ್ರೋಂಜ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಬ್ರೋಂಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಹಂಗಲ್ಲ. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಇದೇಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪೀಸ್ ತೂಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ಟಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಮುಟ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಸರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೈಬ್ರೇಟ್. ಯಾವುದು ಇದು ಪಟಪಟ ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿಡಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? when you just hang a plastic ball near to that, you can see that movement of that plastic ball. There you can say it is vibrating. But this vibration is not going to last for one vibration. That vibration will be very big. There will be number of vibrations. ಒಂದ್ಸರಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಡೂಮ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ರೋಂಚ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. That's how you can hear that sound even being at long distance. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ನೋ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ propagating. If we can say that sound is propagating in the form of the propagation of rare fractions and the compressions. Sound is propagating in the form of the propagation of compressions and rare fractions. Or it's propagating as a wave. It is propagating as a wave. If you take this compression as a peak, or if you take this rare fraction as a valley or trough, crust and trough, now we can tell or we can visualize that sound as a wave. Therefore, the propagation of ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದು, the traveling or the propagation of compressions and rare fractions, this is how the sound propagates. This is how the sound travels. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Now, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಇಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಹೌ ಡಸ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಏರ್? ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿಸುತ್ತಪ್ಪ, ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ. ಹೆಂಗೆ? ಎ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಪುಷಸ್ ದಿ ಏರ್, ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಪುಷಸ್ ದಿ ಏರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಇಟ್. ಇಟ್ ಪುಷಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ದೇ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ disturb or they go and push the neighboring particles or adjacent particles. During that we have a compression region. During that time we have a region of compression where we have high density or where we have low density. When it moves back, when the vibrating object moves back, there it produces a region of low density called as rarefaction. As the vibration of that object continues, the continual production or the continual creation of rarefactions and compressions happen. So they travel in the medium. And those compressions and rarefactions reach your ear, which means that this reached your ear. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಇಯರ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದು. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೌಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್. ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಬ್ಬಣ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇನು ಗಟ್ಟಿ ವಸ್ತು ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೀರು ಇರಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಂಟೆ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಡೂಮ್ object, the doom part of that ganche, that bell is vibrating, disturbance ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಬ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಬ್ಬಣ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ. there is nothing in that surrounding of that vibrating object. Say if the surrounding of the vibrating object has nothing, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್, ನಿರ್ವಾತ. ಏನಂತ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್.
So sound needs a medium to travel. Yangappa, let's do an activity and check whether sound needs a medium to travel. Is it right? Is it actually right? Is it actually true? Let's see. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೇ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್, ಬೆಲ್ ಜಾರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಲ್ ಜಾರ್. ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಗಂಟೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಜಾರ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ನೋಡಿ ವೆಸಲ್ ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಜಾರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ which is closed, which is fitted or tightened with a cork. ಏರ್ ಟೈಟನ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಏರ್ ಟೈಟನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತ್ ಕಾರ್ಕ್, ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಾರ್ಕ್, ಏರ್ ಟೈಟನ್ ಕಾರ್ಕ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಹೋಲ್ ಇಯರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಯರ್. Let this be connected to a vacuum pump. Vacuum pump ಅಂದ್ರೆ a pump which creates vacuum ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ದಂಗೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಪಂಪ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್. ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗಾಳಿನೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸಕ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಏರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಲ್ ಜಾರ್. ಗ್ಲಾಸ್ bell jar, glass bell jar. We have a bell, which works using electrical energy, electronic bell. We have electronic bell. This is connected to the power supply. We have a switch here, so connected to power supply, electrical supply. When I switch on, this strikes this metallic ball or a metallic ball. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಡಿತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಬೆಲ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೌಂಡ್. ಟಪ ಅಂತ ಬಡಿತಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬಡಿತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಲ್. ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್, ಯು ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಏನೂ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗಾಳಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್. Suppose you switched on this vacuum pump, what it does, it just sucks air. ಅಂದರೆ ಏರನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಒಳಗಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸಕ್ಸ್ ದಿ ಏರ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಏರ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಏರ್, ಏರನ್ನು ಒಳಗೆ ತರೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ದ ಏರ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ದಿ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್, ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಒಂದೆಷ್ಟೊಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಶಬ್ದ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫೀಬಲ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಏರ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ. Once the air is completely taken out, once the air is completely taken out, ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿನೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ನಿರ್ವಾತ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ at that point of time you cannot hear the sound. Of course ಇಲ್ಲಿ ಬಡಿತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, this is hitting, it's producing sound, but you cannot hear the sound. Why? Because there is no medium at all surrounding it. ಇದು ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ you cannot hear the sound. Therefore sound needs a medium.
ಸೌಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆರ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೌಂಡು. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೌಂಡ್, ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಟು ಮೂವ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಗಾಳಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ರೈಟ್? So the sound, so produced sound need these particles, need that medium, It need these particles to oscillate. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಡ್ದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಇವು ಏನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಏನೋ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅವು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಅವು. ಸೊ ದೇ ಗೋ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹಿಟ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದೇ ಕಮ್. So like that the disturbance is carried, like that the energy is carried, like that the energy is carried. Andre this sound, whatever the sound that we produce, whatever the sound that we produce here, that need a medium and that need those particles of the medium to oscillate or to be in motion, So ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು, ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಮೋಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವು ಕೂಡ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವು ಕೂಡ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ, ಅವುಗಳು ಮುಂಚೆಲಿರ್ತಾವಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಸ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದೇ ಗೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಗೋ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹಿಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಹಿಟ್ ದೇ ಕಮ್ ಡೌನ್, ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. So they oscillate, they also go to and fro motion, means those particles will also be in oscillation because of the disturbance by this sound. So if the sound wants to go or if the sound wants to travel, it need a medium. If there is no medium at all, say there is no air, there is no particle at all, ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಸೌಂಡನ್ನು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್. ಬಟ್ ಸೌಂಡ್ ನೀಡ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್, ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್, ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೌಂಡ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್, ಸೌಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಪ್ರಾಪಗೇಟ್, ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್. ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ. ಸೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಏರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಏರ್. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನಾಗಾದರೆ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಸೌಂಡ್ ಬೇಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಉಳಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 1-2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಂಟೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ in part 3. Until then, watch, enjoy. Thank you.